Okay, fellas, thank you very much for choosing us again. If you don't recognize this person, this is the newest president in Africa. Yes, he is the youngest Senegalese president. His name is Bassirou Diomaye Faye. He's a brand new president in Senegal. This is the first official ceremony of him as a president. Okay, the man is young, he's strong, 44 years old. Let's hear what he has to say. Excellence Umaru Sissoko Embalou, président de la République de Guinée-Bissau. Excellence général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. Excellence José Maria Pereira Neves, président de la République de Cabo Verde. Excellence Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria. Excellence Tchemokome Lekone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence Colonel Malik Diaw, président du Conseil national de transition de la République du Mali. You can clearly see here there are plenty of people in the room, and in a very respectful way, he's greeting everybody. He's greeting all the presidents. And you can see he's made mention of this young president from Guinea. Look how happy he is. The president greets everybody, greets Tinubu of Nigeria. I mean, the Nigerian president is not very much liked at the moment. If you remember a while back, he encouraged many African presidents to go fight Niger. You remember Niger was trying to free itself, and the president of Nigeria said, we're going to send weapons and armies to go and destroy. So it's not very much liked by a lot of people. Mesdames, Messieurs, en vos titres, rang et qualité, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous saluer et vous remercier, Excellence, Messieurs les chefs d'État, pour l'amitié et l'honneur que vous nous faites en rehaussant de votre présence cette cérémonie d'investiture. Au nom du peuple sénégalais et en mon nom personnel, je vous souhaite un agréable séjour au Sénégal, pays de la Teranga. Mes salutations et mes remerciements vont aussi à tous les pays amis et institutions partenaires qui ont envoyé des délégations ainsi qu'à tous nos invités. Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a voté dans le calme et la sérénité, faisant de moi le 5e président de la République du Sénégal. Et ce, dès le premier tour, avec 54,28% des suffrages valablement exprimés. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge, et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le Maître des destins, et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi. Ce grand peuple que nous sommes, au prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à maintes occasions et dans des moments critiques son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. My very first impression to this, I see a young man but solid, strong, prepared, but with a lot of old people in the room who have come for one reason. What do you think they're there for? Why do you think that? There could be multiple reasons. What do you think the main reason they are there for? They've come to suss him out. Yes, to check him out, to weigh him out, to see how heavy is he, how strong is he, how intelligent is this man. Are you going to be able to deal with this man appropriately, or is he going to be difficult to us? En m'adressant à ce jour
avoue à ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Hommage doit aussi être rendu à nos aînés qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie sénégalaise. Ils ont posé les solides fondements d'une nation indépendante et d'un état de droit secoué par moments, mais toujours debout. Nous leur sommes redevables pour les valeurs de liberté, de justice et de progrès qu'ils nous ont données en héritage. C'est pourquoi il est essentiel que nous connaissions les succès et les échecs de nos dévanciers, les chemins humbles qu'ils ont suivis, puisque nous sommes la résultante de tous leurs efforts. Voilà pourquoi, en définitive, c'est le Sénégal qui a gagné le 24 mars 2024. Je suis conscient que les résultats sortis des urnes expriment un profond désir de changement systémique. À travers mon élection, le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la construction d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère, dans une Afrique en progrès. Et dans cette œuvre de construction d'un Sénégal nouveau, je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale. What's clear here, this brand new president is making a promise. He says, I'm going to bring back the peace and the calm and the serenity that used to be known of our country. Let me remind you, fellas, that Senegal is the most peaceful country in Africa. One of the most peaceful countries in Africa. For many years, after colonialism and freedom, liberation, there's never been any war. None of that. None of that in Senegal. Very peaceful people, very lovely place. Until Macky Sall came into power. Macky Sall is the previous president, just been replaced. He was a very strong guy, trying to impose a certain lifestyle to people, and many people did not like it. That's when, for the very first time, Senegalese came to the street, because this president was trying to stay in power longer than he was supposed to. Je garderai à l'esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein. Je m'engage par la promotion du culte du travail, de l'éthique dans la gestion, de la discipline et de l'amour de la patrie à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social. Again, newest president in Senegal, Bassirou Diomaye Faye, is a polygamist. Yes, he has two wives. These are his two wives, and he's very proud of it. It's part of his culture, his tradition. There's no shame to it. Unlike some other people who try to hide their wives, he's showing it to the world. This is who I am. You're going to be happy with it or not? Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous oblige à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décomplexées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Aux côtés de mes pairs africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. What we know here is this man was not supposed to be the president. Okay, there was another man named Ousmane Sonko who was supposed to be the president. He was the opposition leader. However, they lied about him. They said so many things. They took him to court for lies.
They said he's trying to rape some girl. They said he's trying to push people into being violent and some stories like that. He could not participate in the election to become president. That is when he asked this man, Bassirou Diomaye Faye, to take the lead because they were all part of the same political party. He said, you know what, because I cannot do it, you can do it. Well, you have the same mindset as we have. You go and represent us. Aux pays amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple, dans un partenariat mutuellement gagnant. Talking about luck, is this luck or is this just preparation? Being prepared and being positioned at the right place at the right time. Whatever the case is, this is where the man is right now. Now, we also know before the speech, he has nominated Ousmane Sonko as Prime Minister. So Ousmane Sonko was supposed to be the president. He couldn't run for the election because he had cases in court. He ran as president and won. But in return, he has nominated Ousmane Sonko as Prime President. Now, do you think this is not the right move? Now, do you think this is cheating? He should have nominated somebody else. I mean, Ousmane Sonko had lost his opportunity. My question is, was it an obligation for him to nominate Ousmane Sonko as Prime Minister of the country? Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation en votre présence. Messieurs les chefs d'État, vice-présidents, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames les Premières Dames, Mesdames, Messieurs, les chefs de délégation, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Fellas, all we can say is it looks like we're moving to the right direction for those Africans that want to see a free Africa. It looks like he doesn't want anything to do with what the previous president was doing. They look like they want to work for the people of Senegal. They look like they want to put Senegalese first and everybody else late. As opposed to how it used to be where the Senegalese people were nobodies, but the people that really benefited from the country's wealth were all foreigners. We also know from time that sometimes people come with very good ideas, okay? They want to fix the country, they want to build road and infrastructure until they get into power. Once they sit on a hot seat, many people have failed their promises. Is this going to be the case of this young man and his group? Let me know how you feel about this. It's always a great pleasure. God bless.